Ayaw ba yun? Ay, sorry pa, sorry. Hello, good morning. Happy Saturday. What's up? Welcome to my vlog, Rabithly TV. So today, I will eat Kikiam. My own menu. Right? Maggagawa ko ng Kikiam ngayon. Yan ang aking menu for today. Okay? See you too. Okay? Ngayon, ito ating gagawin nga Kikiam. Meron tayong garlic, onion, carrots, and little sugar. Kikuman, ang ating original na sardenas. Tapos, salt, and white pepper, and flour, right? Okay? And also... Мам, пожалуйста, не старей. Мне бы в детство вернуться назад. В этот миг беззаботных дней, где ведешь меня, где качаешь мою колыбель, на столе стоит вкусный завтрак. Мам, я выросла. Okay. Medyo durugin natin sa sardinas. Lagay natin ng put the garlic together, onion, carrot, and little sugar. Salt. Depende sa 1 teaspoon. And pepper. Okay. Bravo. And egg. Excuse. And mix together, right? So put I think 2 cups or 3 cups. We will see. See, this is a big cup, so maybe 2 cups. Little big. This is my first time to make a Kikiam. So disclaimer lang sa nakaalam. Message lang kung mali. Denied. I'm wrong. So,
tubig. Slowly water. Init. Kasi wala bilang sa isang kikiam. Kaya, gusto nagawa natin na karne ng bilis. Kaya, nagluto ako nito sardinas kasi ang asawa ko hindi kumakain ng karne. Kaya, sardinas sinalo ko. Maybe it's good. Maybe it's good or not. Lapit na. Kasi 3 cups ito eh. 2 cups lang nilagay ko doon. Kaya dandahan yung 1 cup. To slowly to become dug. Additional ka. Lapit na.
Slippers na yan size. Size type. That is a finished product. So we try to fry it now. Kung okay siya. Yan po kikiam natin. Taba. Gagawa. Okay na yan. Dahil pa yan, oh. Ngayon, lulutuin natin dandahan. Right? Okay. Hey! Gana. Okay. Right? Ayan po ang finished product. Ayan. Luto na po ang ating kikiam.